Hi students, welcome to Spark Academy. My name is Lydia. I am a biology lecturer at Spark Academy. Welcome to this video, Amma. So I am going to teach another topic. నేను వేరే టాపిక్ ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. లాస్ట్ వీడియోలో I started structural organization in animals. You can look at the topic. ఈ టాపిక్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో నేను లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, దెన్ వాట్ ఈస్ డిప్లో అండ్ ట్రిప్లోప్లాస్టిక్, డిప్లో అండ్ ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా. అండ్ దెన్ సిమెట్రీ టాపిక్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చేశాను. మీరు వినకుంటే డెఫినెట్లీ లిసన్ టు దోస్ వీడియోస్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో సెండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే పెట్టండి. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా నేను మీకు చెప్పాను, దిస్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐపీఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ ఎంట్రన్సెస్. ఐపీఈలో కానీ మన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్కి, నీట్కి, ఎంసెట్కి ఇంకేమైనా ఎంట్రన్సెస్ రాసినప్పుడు ఈ చాప్టర్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్లో మీకు అన్ని బేసిక్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు. లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఫైలం ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో వస్తుంది, సీలోమ్ అంటే ఏంటి, దెన్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటి, వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, టైప్స్ ఆఫ్ సీలోమ్, డిప్లో అండ్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, యానిమల్ టిష్యూస్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది మీకు అర్థమవుతే మీరు వేరే చాప్టర్స్, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, ఇంకా వేరే చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా అవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ అ కనెక్టింగ్ టాపిక్ అండ్ ఇట్స్ అ బేసిక్ టాపిక్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు బి థరో అబౌట్. సో ఈ రోజు నేను ఏం టాపిక్ మీతోని షేర్ చేస్తున్నాను అంటే, యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్, యానిమల్ టిష్యూస్. యానిమల్ టిష్యూస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టాపిక్ లో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఎలా అడుగుతారు, ఇప్పుడు ఐపీఈ నుంచి మీకు 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అండ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఏం క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో అడిగారు అది కూడా నేను షేర్ చేస్తానమ్మా. సో ప్లీజ్ లిసన్ టు ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్ అండ్ ఆల్సో write it down what important questions we are going to, or the board is going to ask from this chapter. అలానే మీరు వేరే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అంటే లింక్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో అందుకే దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఉట్టి వినకండి, రాసుకోండి. రాస్తుంటే మీరు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటారు, రైట్? సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు యానిమల్ టిష్యూస్. నౌ యానిమల్ టిష్యూస్ స్టార్ట్ చేయకముందు యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ, రైట్? డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ? నా మీరు లోవర్ క్లాసెస్ నుంచి టిష్యూ అనగానే మీరు ఏమంటారు? యూ విల్ సే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, రైట్? గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఏమంటారు? స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. ఇదే కదా మీ మైండ్ లో, ఇదే వచ్చింది కదా డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ టిష్యూ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ పర్ఫార్మింగ్ అ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. అది డైజెషన్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, ఎక్స్క్రీషన్ కావచ్చు, బ్రీదింగ్ కావచ్చు, సెక్రీషన్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, బట్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ విల్ పర్ఫార్మ్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ దాకా మనము లోవర్ క్లాసెస్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నాము. కానీ there is another extension to this definition. అంటే ఇదే కాదు, ఇంకా another important point for tissue is tissues come from same origin. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ఆరిజిన్ అంటే సేమ్ ప్లేస్. ఎంబ్రియో నుంచి ఏ ప్లేస్ నుంచి ఆ సెల్స్, ఆ టిష్యూ ఉంది కదా, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ ఉంది కదా, అది సేమ్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద ఎంబ్రియో నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి, మనకి 3 జర్మ్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్ అంటే 3 జర్మ్ లేయర్స్, డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే 2 జర్మ్ లేయర్స్. అయితే 3 జర్మ్ లేయర్స్ ఏంటి? ఎక్టోడర్మ్, మీసోడర్మ్ అండ్ ఎండోడర్మ్. అంతేనా? ఇప్పుడు టిష్యూస్ అనేటివి స్పెసిఫికలీ ఎక్టోడర్మ్ నుంచి అన్న వస్తాయి, మీసోడర్మ్ నుంచి అన్న వస్తాయి, ఆర్ ఎండోడర్మ్ నుంచి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్టోడర్మ్ నుంచి ఏ టిష్యూ వస్తుందమ్మా? నర్వస్ టిష్యూ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ఎక్టోడర్మ్. అంటే ఫ్యూ సెల్స్ ఒక జర్మ్ లేయర్ నుంచి, ఫ్యూ సెల్స్ ఒక జర్మ్ లేయర్ నుంచి, ఆర్ ఫ్యూ సెల్స్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో, ఇంకో ఫ్యూ సెల్స్ ఇంకో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో నుంచి రావు. నర్వస్ టిష్యూ ఫంక్షన్ ఏంటి? కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. వాళ్ళది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. దే ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సెల్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి?
ఎక్టోడర్మ్ నుంచి వస్తున్నాయి. అలానే మీసోడర్మ్ నుంచి స్పెసిఫిక్ టిష్యూస్ విల్ కమ్, అండ్ ఫ్రమ్ ఎండోడర్మ్ నుంచి అనదర్ స్పెసిఫిక్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ విల్ కమ్. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ టిష్యూస్. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? టిష్యూస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ పర్ఫార్మింగ్ అ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ and they arise from the same origin. This is how you will define, right? Then what is the study of tissues called? Idi kuda chala important. What is the study of tissues called? Study of tissue is called histology. I'll write it here. Yeah. Study of tissue is called histology or దీన్ని మైక్రో అనాటమీ అని అంటాము. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే నేను చెప్పేటప్పుడు ఏవి ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్తాను. సో దిస్ స్టడీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దెన్ ఈ డెఫినేషన్లో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, right? So this is all about the introduction of or definition of animal tissue. Now let's talk about animal tissues or tissues evarlo untayi, multicellular organism lo untayi. Now since we are discussing about structural organization in animals, ee chapter lo manamu animals lo enni tissues unnai, what are the basic or important tissues in our body anedi manamu nechukuntam, right? So multicellular organisms will have tissue, but unicellular organisms don't show any tissue because unicellular organism lo there is one cell, a one cell only will perform all functions. Idi manam last video lo kuda nenu em cheppanu, single cell or unicellular organisms will come under protoplasmic level of organization. Ante entama protoplasmic level ante protoplasme అన్ని ఫంక్షన్స్ ఒక ఆర్గానిజం లాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ప్రోటోప్లాజం అంటే ఏంటి? సైటోప్లాజం ప్లస్ న్యూక్లియస్ కదా. సో న్యూక్లియస్ దాని వర్క్ అది చేస్తుంది, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. మైటోకాండ్రియా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలా ఒక్కొక్క ఆర్గనల్ విల్ వర్క్ లైక్ అ సిస్టమ్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఈ టిష్యూ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఏ ఫైలంలో మనము ఈ యానిమల్ టిష్యూస్ ఆర్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ టిష్యూ కాన్సెప్ట్ మనము అప్లై చేయగలుగుతాము? ఫ్రమ్ నిడేరియా టు టీనోఫోరా. నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరాలో ఏం చూస్తాము? వి సీ సింపుల్ టిష్యూస్ ఇన్ దేర్ బాడీ స్ట్రక్చర్, రైట్? నౌ let's get into what are the basic type of animal tissues. Animals lo manam what are the important as well as basic tissues manam chustamo nerchukundam amma. So they are basically 4 different types of animal tissue. So 4 types of animal tissue ఏవి అంటే మీ మైండ్ లో ఇప్పుడు వచ్చే ఉంటది, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ epithelial tissue, second one connective tissue, third one muscular tissue, and fourth one neural tissue. These are the 4 basic tissue in any animal including you and me. So ee roju manamu ఎపిథీలియల్ టిష్యూ గురించి నేర్చుకుందాము. అయితే మీరు చూసుంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ దీంట్లో మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో నేర్పిస్తాను, రైట్? సో ఫస్ట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు epithelial tissue. Now epithelial, epi అంటే మన మైండ్ లో ఏమొస్తుందమ్మా? ఎపి is something above. Always remember, whenever okay, let's understand the meaning of epithelium. Epi అంటే ఏంటమ్మా? Epi means something which is upon or above. Ante this cell, where do you see, I'm sorry, this tissue, where do you see this tissue? This tissue you will see
around the particular organ or it is lining the body cavity. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్ కి ఈ టిష్యూ ఇలా ర్యాప్ అయ్యి ఉంటుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. అదే కాకుండా మన బాడీలో ఎక్కడెక్కడైతే క్యావిటీస్ ఉన్నాయో, బాడీ క్యావిటీస్ ఉన్నాయో, ఆ బాడీ క్యావిటీస్ కి లైన్ అయ్యి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఉంటుంది, రైట్? సో వేర్ డూ వి సీ ఇట్ అపాన్ ఆర్ అబౌవ్ ద ఆర్గన్స్, above the organs, just like how we wrap, మనము ఒక గిఫ్ట్ ని ఎలా ర్యాప్ చేస్తాము అలా ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఆర్గన్ ని ర్యాప్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్, అ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్, రైట్? అండ్ దెన్ ఇంకెక్కడ చూస్తాము, ఇట్ ఈస్ లైనింగ్ ద బాడీ క్యావిటీ. బాడీ క్యావిటీనే కాదు, మన బాడీలో ఎక్కడెక్కడైతే మీరు స్పేసెస్ చూస్తారు, అంటే పైప్స్ లో, డక్స్ తెలుసు కదా, డక్స్ లోపల, రైట్? wherever we find ducts or tubes like structure, అక్కడ కూడా మనం ఎపిథీలియల్ టిష్యూ చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ ట్యూబ్, లెట్స్ సే ఇట్స్ అ బ్లడ్ వెజల్ కి కూడా లైన్ అయ్యి ఇన్సైడ్ you will see epithelial tissue. Now, what can be the function of epithelial tissue? The first function is protection, right? So, functions ekkada raseddama. What can be the functions of epithelial tissue? Protection. Then protects from mechanical stress. And then secretion. Konni places lo they also help in secretion. They help in filtration. They help in absorption, diffusion. These are all functions of epithelial tissue. Epithelial tissue ekkadaithe undo, depending upon where it is present, you will see these functions, right? Em chestadi, it acts like a protective layer. External shock or external stress బయట నుంచి or internal గా ఏమన్నా stress ఉన్నప్పుడు, right, these tissues will give or protect the organs from inside and outside. Then secretions, కొన్ని epithelial tissue will produce certain secretions, like we will learn what are those secretions. Filtration అంటే మాలిక్యూల్స్, ఏవైతే మాలిక్యూల్స్ అవసరమో అవే the tissue, the cells will allow into that organ. So entry and exit will happen with the help of this epithelial tissue. They will check whether that material is important or not. అవి లీక్ కాకుండా, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ టిష్యూ బయటికి లీక్ అవ్వకుండా ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. అబ్జార్ప్షన్ లో, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ని అబ్జార్బ్ చేయడంలో. దెన్ డిఫ్యూజన్ ఇస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కావచ్చు, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, దాంట్లో ఎపిథీలియల్ టిష్యూ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ, దే ఆర్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, right? So ivanni important. Next thing is origin. Epithelial tissue comes from which origin? అంటే ఇప్పుడే అన్నాను కదా, టిష్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ పర్టిక్యులర్ ఆరిజిన్. ఎక్టో కావచ్చు, ఎండో కావచ్చు, మీసో అని అన్నాను కదా. మరి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, రిమెంబర్, ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ ఆరిజిన్ ఈజ్ ఆల్ 3. అంటే అది ఎక్టోడర్మ్ నుంచి రావచ్చు, మీసోడర్మ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అండ్ ఎండోడర్మ్ కూడా ఎపిథీలియల్ టిష్యూని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రైట్? అయితే కొన్ని టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇఫ్ ఎపిథీలియం టిష్యూ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ మీసోడర్మ్, మనము మీసోథీలియం అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాము, mesothelium, right? If the epithelial tissue is arising from endoderm, దాన్ని మనం ఏమని అంటాము, ఎండోథీలియం అని అంటాము. ఓకే, అయితే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బాడీ క్యావిటీకి లైన్ ఉన్న ఎపిథీలియం ఈజ్ యూజువలీ కాల్డ్ మీసోథీలియం, అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ కి లైన్ అయి ఉన్న ఎపిథీలియం ని యూజువలీ ఎండోథీలియం అని అంటాము, రైట్? ఆ పాయింట్ కూడా ఇక్కడ నేను రాస్తాను, మీరు కూడా రాసుకోండి, విచ్ ఇస్ అ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్. సో మీసోథీలియం ఎక్కడ ఉందమ్మా? మీసోథీలియం, ఇట్ ఈస్ లైనింగ్ ద బాడీ క్యావిటీ.
ఒకవేళ epithelium, if it is lining the body cavity, or the epithelium which is lining the body cavity, you use the word mesothelium. And the epithelial tissue which is lining the blood vessels, what do you call them? You call it endothelium. ఇవి కొన్ని టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, right? So this is all about epithelial tissue. Then next comes, how do these who produces this tissue? What is this tissue made up of? Adi kuda important kada. So నేర్చుకుందాం. Now just I want to draw how a simple epithelial tissue looks like. There are many shapes of epithelial tissue. Let's say if this is a simple epithelial tissue, every epithelial tissue, right, a tissue lo emuntayama group of cells kada, group of cells lo you will see a membrane, and this membrane is called basement membrane. Epithelial cells ekkada untayi? Epithelial cells ఒక సపోర్టివ్ మెంబ్రెయిన్ మీద గ్రో అవుతాయమ్మా. there is a supporting membrane on which the epithelial cells will grow. That supporting membrane is called basement membrane. Okay, now who produces this basement membrane? Remember, epithelial cells only. These cells will produce, ఓకే, అయితే నేను epithelial tissue అని పెడతా. epithelial tissue or their cells only will produce basement membrane. ఓకే, ఇది దేనికి అంటే బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది epithelial cells అలా నిలబడడానికి, రైట్, ఆర్ టు స్టిక్ ఆన్ టు. ఇట్స్ లైక్ అ సపోర్టింగ్ membrane, రైట్. నౌ దిస్ బేస్మెంట్ membrane is not single layer. They are two layers we find in the basement membrane. ఎన్ని layers ఉన్నాయమ్మా? 2 layers. So what are those? I'll take another color. What are those 2 layers? Let's see. If this is the upper layer, this is the lower layer. Okay, upper layer is called basal lamina and the lower layer is called reticular lamina. Lamina ante layer, right? So basal lamina, reticular lamina. These 2 layers are supporting the cells of the epithelium. Then దీని కింద ఏముంటది అంటే దీని కింద we see connective tissue. What do we see? We see connective tissue. Now next is another important point I am going to share with you. Epithelial tissues are avascular. ఈ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా మీరు ఏదన్నా వర్డ్ కి ఏ అని ఉంటే, ఏ ఆర్ ఈ న్యూక్లియేటెడ్ అంటే సెల్ వితౌట్ న్యూక్లియస్. ఏవాస్క్యులార్, రైట్. ఏవాస్క్యులార్ అంటే ఏంటమ్మా? బ్లడ్ వెజల్స్ లేవు. Now epithelial tissue ki there are no blood vessels supporting the epithelial tissue. Now ఏదన్నా tissue తీసుకోండి, every tissue is supplied with group of blood vessels, lymph vessels and nerves. ఇవే కదా సపోర్ట్ చేస్తాయి. బ్లడ్ వెజల్స్ ఏం చేస్తాయమ్మా? బ్లడ్ వెజల్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ నరిష్మెంట్ టు ద టిష్యూ. టిష్యూకి గ్యాసెస్ కావాలన్నా, న్యూట్రియంట్స్ కావాలన్నా, హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ కావాలన్నా బ్లడ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ సప్లయింగ్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ టిష్యూ. ఒకవేళ ఆ టిష్యూకి బ్లడ్ వెజల్ సపోర్ట్ లేకపోతే వీ కాల్ ఇట్ ఏవాస్క్యులార్, రైట్. సో దెన్ ఇంతకుముందు ఏమన్నాను? బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి, నర్వ్స్ ఉంటాయి, ఇంకేముంటాయి? లింఫ్ ఏమో ఫ్యాట్, ఇంకా అదర్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ విల్ క్యారీ అవుట్. ఫ్యాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఫ్యాట్ యాజ్ యూ ఆల్ నో లింఫ్ లో ఫ్యాట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్.
Lymph helps in the absorption of fat and gives it to the tissue, right? Then nerves దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తాయమ్మా? కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో హెల్ప్ చేస్తాయి. నౌ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, నర్వ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అదర్ టిష్యూ ఇస్ దేర్, బట్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఫర్ ద ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ నరిష్మెంట్. దెన్ ఆన్ హూమ్ డస్ ఇట్ డిపెండ్? Since epithelial tissue is avascular, since it doesn't have blood vessel, it depends upon the underlying connective tissue. అంటే దీని కింద ఉన్న కనెక్టివ్ టిష్యూ ఏం చేస్తుంది? దానికి ఉన్న నరిష్మెంట్ ఇట్ గివ్స్ టు ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. అంటే ఇప్పుడు కనెక్టివ్ టిష్యూకి అఫ్ కోర్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ నరిష్మెంట్ ఆర్ ఇట్స్ ఓన్ బ్లడ్ వెసల్స్, కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ద నరిష్మెంట్ ఈస్ గివెన్ టు ఎపిథీలియల్ టిష్యూ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ avascular. సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఇట్ ఈస్ avascular and number of layers, the basement membrane is 2. Who is producing the basement membrane? The epithelial cells only, right? Now we'll get into the different types of epithelium. See, మన బాడీలో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియమే లేదు. దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం ప్రెసెంట్. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. Okay, right. So basically epithelial tissue are divided into 3 categories. Okay, any categories lo divide ayyundama? 3 categories. And what are those 3 categories? Okay, take another. Right, so they are divided into, oh no, we'll take okay, so we'll divide them into 3 categories. What are those? Simple epithelium, compound epithelium, right? And then glandular epithelium, right? So simple epithelium and compound epithelium, glandular epithelium. Glandular is a special type of epithelial tissue. Compound epithelium ki inkoka peru undamma, you can also call it as stratified epithelium. Okay, stratified, right? Now on what basis are we dividing epithelial tissue into 3 types? Ante ఏ basis మీద మనము డివైడ్ చేస్తున్నాము? Simple, based on number of layers. Okay, అది కూడా ఇక్కడ రాసుకుందాం. Based on number of layers. Okay, this is different. This is based on secretion. Okay, since this is a special type of epithelium, these are epithelial tissue which secrete certain fluids in our body, right? Ivi rendu, how are we dividing? On what basis are we dividing? Depending upon the number of layers. Ante simple epithelium lo there is only one layer. In simple epithelium, how many do we see? We see only one layer. Okay, in compound epithelium, when you see more than one layer, you call it compound or stratified epithelium. Okay nama, single layer aithe simple epithelium antamu, okavela more than one layer unte compound or stratified epithelium antamu. Special type of epithelium అని ఎందుకు అంటున్నాం దీన్ని glandular epithelium ని? Because they secrete, right? So these are the 3 types. Now let's discuss all the 3 types, and every type has examples. Adi manamu gurtu pettukovali, right? So first we'll get into simple epithelium. Okay, right.
Let's see simple epithelium. Simple epithelium is again divided into three types based on structure. Okay, based on structure, simple epithelium is again divided into three types. What are those? Squamous, cuboidal, and columnar. ఓకే స్క్వామస్ క్యూబాయిడల్ కాలమ్నార్ ఐ గెస్ ఈ నేమ్స్ తోని మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది షేప్ ఆఫ్ దట్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇవి సింగిల్ లేయర్ బట్ ద షేప్ ఇస్ డిఫరెంట్ రైట్ ఇవి డిస్కస్ చేయక ముందు వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సింపుల్ ఎపిథీలియం అంటే సింపుల్ ఎపిథీలియం ఎక్కడైతే మన బాడీలో ఉంటాయో వాటివి ఫంక్షన్ ఏంటి వాటి ఫంక్షన్ మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూ క్యాన్ రిమెంబర్ దిస్ నిమోనిక్ I'm sorry. Right. మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే FAD గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కనబడకపోతే విల్ టేక్ అనదర్ కలర్ ఐ బెటర్ టేక్ yellow కలర్ FAD ఈ నిమోనిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి FAD are the three functions of simple epithelium ఏంటమ్మా F అంటే filtration absorption and diffusion. These are the three functions of simple epithelium, right? సో ఎక్కడైతే ఈ సింపుల్ ఎపిథీలియం ఉంటుందో అక్కడ డిఫ్యూజన్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇదేమో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఇవి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మనకి ఆల్వియోలై గురించి నేర్చుకున్నాం కదా వాట్ ఆర్ ఆల్వియోలై ఆర్ ద బేసిక్ యూనిట్స్ inside the lungs exchange of gases alveoli దగ్గరనే జరుగుతుంది కదా alveoli is lined by simple epithelium అక్కడ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది సింపుల్ ఎపిథీలియం ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ ఎపిథీలియం మీద రైట్ నౌ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ఎపిథీలియం స్క్వామస్ అంటే ఏంటమ్మా స్క్వామస్ అంటే రైట్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం మీన్స్ tile-like epithelium అంటే ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంట ఈ ఎపిథీలియం సింగిల్ లేయర్ ఫ్లాట్ టైల్ లైక్ సెల్స్ ఇప్పుడు మన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫ్లాట్ గా అలా దీస్ సెల్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ హౌ దే లుక్ లైక్ సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పేవ్మెంట్ ఎపిథీలియం వీటిని ఇంకొకటి ఏం పేరేమంటారు పేవ్మెంట్ ఎపిథీలియం పేవ్మెంట్ అంటే మనము రోడ్ కార్నర్స్ లో మనం కొంచెం ప్లేస్ ఉంటది కదా ఫర్ అస్ టు వాక్ అది పేవ్మెంట్ అంటాము ఆర్ లైక్ అ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ సో సిన్స్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ ఇన్ నేచర్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ పేవ్మెంట్ ఎపిథీలియం ఆర్ టైల్ లైక్ సెల్ నా హౌ డూ దే లుక్ లైక్ నేను ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పినాను ఎపిథీలియం కి ఆల్వేస్ ఒక సపోర్టింగ్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది ఏం సపోర్టింగ్ మెంబ్రెయిన్ అమ్మా దట్ ఈస్ బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ మీద యూ విల్ సీ స్క్వామస్ సెల్స్ ఫ్లాట్ సెల్స్ లైక్ దిస్ right flat cells and then how is their nucleus their nucleus is ovoid ఫ్లాట్ గా ఉన్నందుకు న్యూక్లియస్ కూడా ఎలా ఉంటదమ్మా ఫ్లాట్ గానే ఉంటది ఆర్ ఓవాయిడ్ అంటే ఎగ్ షేప్ లో ఉంటుంది నౌ రిమెంబర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు అదర్ ఎంట్రన్సెస్ రాస్తున్నప్పుడు న్యూక్లియస్ ఆఫ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం ఎలా ఉంది అని అడుగుతారు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెల్స్ వి దిస్ టిష్యూస్ కార్నర్స్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఇలా స్మూత్ గా ఉండదు బట్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది right so this is about squamous epithelium now next thing is what are the examples related to squamous epithelium is very important అయితే examples మీకు చాలా ఉన్నాయి examples గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కొన్ని షార్ట్ ఫార్మ్స్ రాసుకుందాం రైట్ సో షార్ట్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ నేను examples రాస్తాను okay let's write the examples నేను examples రాస్తాను let's see if you can make it out
ఏం రాస్తున్నానమ్మా? బీసీ స్క్వేర్ అని రాసినాను, బీవీ అని రాస్తున్నాను, ఏవి అని రాసినాను. వాట్ ఈస్ దిస్? రిమెంబర్, బీవీ ఈస్ బ్లడ్ వెజల్స్, రైట్? ఏవి ఈస్ ఆల్వియోలార్. ఆల్వియోలా ఇప్పుడే అన్నాను కదా ఎక్కడ ఉంటుంది? సింపుల్ ఎపిథీలియం అనేది దే ఆర్ లైనింగ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ది ఆల్వియోలై. సో అలా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను ఇక్కడ మీకు రాస్తాను. సో ఏవి ఈస్ okay. So AV is alveolar or alveoli. BV is blood vessels, right? And BC is body cavity and Bowman's capsule. Okay. BC ki em rastaru? Body cavity and Bowman's capsule. Bowman's capsule, where do we find Bowman's capsule? In the nephron, kada? So these are the three examples under sympathetic epithelium. So these are the three examples under simple squamous epithelium. So examples are very important. మీరు ఇలా నేర్చుకుంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. BC square, BV and AV, right? Now quickly we'll get into cuboidal epithelium. Okay, cuboidal epithelium చూద్దామా? Right, so I'll do one thing. I'll take another page for cuboidal epithelium. Okay, ఇంకో పేజ్ తీసుకుందాము. ఇక్కడ నేను cuboidal epithelium రాస్తాను. Cuboidal epithelium అంటే ఏం కావచ్చు? These are cube like cells. So ఎలా ఉంటాయమ్మా cuboidal epithelium? They are single layer cube like cells, right? And how is their nucleus? Their nucleus is spherical, right? These are single layer cube like cells and their nucleus is spherical. So what will you write? Cube like cells and spherical nucleus. Ivi 2 points meeku important. Then see, this end of the cell is called free end. This is the fixed end. Fixed end endukantamu ikkada basement membrane undi kabatti fixed end, దీన్ని free end antamu. Some cuboidal epithelium, they also have cilia in the free end. Now cilia function మీకు తెలుసు కదా, cilia ఎక్కడైతే ఉంటుందో cilia will help in movement of material, movement of important material, ions, right? So that is the function of cilia. So free end లో మనం ఏం చూస్తామమ్మా? Or I'll take, we see cilia like this. అయితే మనం దీన్ని ఈ ఎపిథీలియం ని మనం ఏమని పిలవచ్చు? We can call them as ciliated epithelium also. Epithelium with cilia is, right? So what is this? This is cilia. Aithe this type of epithelium is cuboidal, ciliated cuboidal epithelium anochu or ciliated epithelium anochu, right? Now we'll learn about examples. Cuboidal example ఏంటి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి? PCT, DCT and GE. Yes, PCT, DCT and GE. PCT, DCT అయితే మీకు తెలుసు. What is PCT and DCT? They are part of nephron. అంతేనా? మీరు లోవర్ క్లాసెస్ లో కూడా నేర్చుకున్నారు కదా. What are the parts of nephron? There is Bowman's capsule, glomerulus, తర్వాత renal tubule కి PCT, loop of Henle and DCT. అయితే PCT and DCT ఏరియాలో we will find cuboidal epithelium, right? So ఇవి ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. PCT and DCT. ఇక్కడ PCT and DCT ఏరియాలో ఈ cuboidal epithelium will help in reabsorption of important material. Reabsorption of important material. తర్వాత germinal epithelium అమ్మ. ఇదేంటి? germinal epithelium is present in the gonads area. Gonads అంటే ఏంటి?
testes and ovaries లో you will find this special type of epithelium which is called germinal epithelium. So మీరు PCT DCT full form మీకు తెలుసు కదా, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and germinal epithelium. I hope you know the full form of it, or రాకపోతే నేను రాసేసేస్తాను so that you can remember, right? So let me write it. PCT is proximal convoluted tubule, right? Or 1 minute, I will write it this side for you to. Proximal convoluted tubule. DCT is distal convoluted tubule, and GE is germinal epithelium. These are 3 examples of cuboidal epithelium, right? So then we'll get into the next part of epithelium. So simple squamous అయిపోయింది, cuboidal epithelium అయిపోయింది. The next one is columnar epithelium. Let's see what is columnar epithelium. Columnar అంటే కూడా మీకు ఐడియా వచ్చేసింది. Columnar epithelium అంటే ఏంటమ్మా? These cells are column like cells. Column like cells అంటే this is the basement membrane. These are tall slender cells, right? Tall and slender cells. Now these cells have nucleus at the base. ఇక్కడ ఉంటుంది nucleus at the base. So these are, first point ఏం రాస్తారు? Tall cells. Second point, nucleus is at the base. Then the free end contains, free end లో sometimes the free end has cilia or microvilli. Okay, the free end can have cilia or microvilli. అయితే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, there is a special type of epithelium called ciliated epithelium. Cuboidal లో కూడా చూసాం కదా ciliated epithelium. So remember, కాలమ్నార్ అండ్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం కి కానీ సీలియా ఉంటే వీటి రెండింటిని కలిపి సీలియేటెడ్ ఎపిథీలియం అని అనొచ్చు. అంటే మీరు సీలియేటెడ్ ఎపిథీలియం అని విన్నప్పుడు ఇట్ క్యాన్ బి కాలమ్నార్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి క్యూబాయిడల్ సెల్స్. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మీరు ఎప్పుడైనా సీలియేటెడ్ ఎపిథీలియం when you come across, it means both cuboidal and columnar, both epithelium are called ciliated epithelium. It's a common name given to them, right? So this is about columnar epithelium. Now columnar epithelium is again divided into 2 types depending upon presence or absence of microvilli. ikkada em rasnano, free ends lo cilia anna undochu or microvilli anna undochu kada. So presence based on, not microvilli, I'm sorry, based on the presence of cilia, this columnar epithelium is divided into 2 types. okavela cilia ఉంటే ciliated columnar epithelium అంటాము, cilia లేకపోతే non ciliated columnar epithelium అంటాము. So under this category we will learn 2 types of columnar epithelium, right? So ikkada types of columnar epithelium. Microvilli kuda undochama. Let me just remind it or repeat it again. Columnar epithelium can have microvilli also. Microvilli unte dan function em untadi? Reabsorption or absorption of nutrients. Basically idi manam ekkada chustamo? Intestine area lo columnar epithelium chustamo. Akkada microvilli dentlo help chestadi? It helps or it increases the area of absorption kada. Microvilli em chestadi? It helps in more absorption of nutrients, right? So again this is divided into 2 types. As I told you, non-ciliated columnar epithelium. This is ciliated columnar epithelium. అంటే దీంట్లో cilia లేదు, దీంట్లో cilia ఉన్నందుకు దీన్ని మనము ciliated అంటాం. But remember, they are all single layer.
ఇవంతా సింపుల్ కిందనే వస్తాయి కాబట్టి సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ ఏంటంటే ciliated ఉంటే ciliated columnar epithelium cilia will help in movement of molecules. సో ఇక్కడ మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. What are the examples under both the categories? Right, ciliated and non-ciliated. Ciliated kinda okay manam non-ciliated chuddamo. So then non-ciliated and ciliated lo, non-ciliated lo stomach and intestine. Stomach and intestine. అయితే మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి SI అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Stomach and intestine is the example under non-ciliated. Under ciliated, you will have bronchioles, central canal of spinal cord, and fallopian tubules. 3 examples under ciliated. అయితే మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఇది B, ఇది CC, ఇది FT. ఓకే, ఇది FT. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? B, CC, FT. Examples under ciliated. Bronchioles, where are bronchioles present? In the lungs. Then central canal is a part inside the spinal cord, right? It's a canal in between the spinal cord. And then fallopian tubules, మీకు తెలుసు, it's a part of female reproductive system. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే BCCFT అని గుర్తుపెట్టుకోండి. BCCFT. ఆర్ మీకు ఏమైనా నిమోనిక్స్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ నిమోనిక్స్ ఆర్ ఫార్మ్ అ వర్డ్ అండ్ దెన్ ట్రై టు రిమెంబర్, రైట్? ఇది ఎగ్జాంపుల్. దీని కింద SI అని ఈజీగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్, రైట్? సో this is ciliated and non-ciliated type of columnar epithelium, right? So these are all simple type of epithelium, right? So then we'll get into the next one, right? What is the next one? What is the next category of epithelium? The next category is compound epithelium. Let's finish compound epithelium. Compound epithelium ante emananama, when they are more than one layers, you call it compound epithelium. So let's learn about compound. Compound epithelium ki inkoka pair enti? Stratified epithelium. Okay, stratified epithelium. So what are the points of stratified epithelium? More than one layer of cells. అయితే దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం ది ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఈజ్ ప్రొటెక్షన్. సి, ఒక లేయర్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు కానీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ క్యాన్ గివ్ ప్రొటెక్షన్ టు అ పర్టిక్యులర్ ఆర్గన్ ఆర్ అ పర్టిక్యులర్, అది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ దాని ఫంక్షన్ ఏంటమ్మా? ప్రొటెక్షన్. ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ మెకానికల్ స్ట్రెస్, మెకానికల్ స్ట్రెస్ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఆర్గన్ స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు, ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఆర్గన్ కి స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు ఆర్ ప్రొటెక్షన్ కి ఈ టిష్యూ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం? క్విక్లీ we will learn about the types of compound epithelium. So ఇక్కడ basically we will learn 3 to 4 types. First one is stratified, or I will write keratinized epithelium. Then it is non-keratinized stratified epithelium, right? And then we have transitional epithelium. Okay, right. So these are the 3 types. Oksari stratified keratinized chuddam. Stratified keratinized ante multiple layers of epithelial cells unnai, plus the cells contain keratin, which is the protein, right? ఎక్కడ చూస్తామమ్మా కెరాటిన్? మనము ఏ పార్ట్స్ లో అయితే చూస్తామో బేసికలీ దట్ పార్ట్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్. అంటే యూజువలీ మనం కెరాటినైజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ద డ్రై సర్ఫేసెస్. Where do we see it? In the dry surfaces of our body,
And where is the dry surfaces? The best example of dry surfaces is skin. Skin paina layers lo we will find this type of epithelium. So best example is skin. Where do we find this type of epithelium? In dry surfaces. Okay. Then non-keratinized ante ikkada keratin ledu, no keratin. There is no keratin. And where do we see this type of epithelium? In the moist surfaces. Okay. So ikkada keratin is present. And what is keratin? It's a protein. ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా ఎగ్జాంపుల్ డ్రై సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అంటే నెయిల్స్ లో కూడా మన కెరాటిన్ ఉంటుంది, హెయిర్ లో కూడా మన కెరాటిన్ ఉంటుంది. అలాంటి ఏరియాస్ లో వీ విల్ ఫైండ్ స్ట్రాటిఫైడ్ కెరాటినైజ్డ్ ఎపిథీలియం. ఇంకొక పాయింట్ కూడా, ఇది వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం డూ వి సీ? ఇక్కడ స్క్వామస్ టైప్ చూస్తాం. Squamous type of epithelium, right? You all know it. Squamous ante enti flat type. Then non-keratinized lo keratin ledu, they find it in the moist surfaces. Moist surfaces examples ikkada malli konni examples ekku unnai for you to remember. Buccal cavity, then pharynx, esophagus and vagina. Okay, buccal cavity, pharynx, esophagus and vagina. These are the examples. Okay, right. Then now what is transitional epithelium? ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పాలి. Yes, ఇది కూడా squamous అమ్మా. Non keratinized, this is also is squamous. So both are squamous. Then what is transitional epithelium? Transitional epithelium is a special type of epithelium. Ante ivi multi layers unnai, oka layer kaadu, multi layers, that's why they are under stratified. These epithelial tissue is present in the area where that particular organ stretches. Ante ivi stretch kaadamlo help chestayi. అంటే ఇక్కడ urinary bladder, ureters లో, you all know the function of urinary bladder. What is the function of urinary bladder? Urinary bladder stores urine. So urine store అయ్యేటప్పుడు bladder stretch అవుతుంది కదా, ఆ స్ట్రెచ్చింగ్ లో transitional epithelium will help, right? So this is transitional epithelium will help in stretching. Okay, example urinary bladder and ureter. So examples under these is urinary bladder and ureters, right? అయితే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తాను. స్ట్రాటిఫైడ్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. సో ఇది స్క్వామస్ కదా, మనకి స్ట్రాటిఫైడ్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం కూడా మనం సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ చూస్తాము. అది నేను ఇక్కడ రాస్తాను. Okay, so then let me write it. Ingokati, what is the other category? Stratified cuboidal. Okay, stratified cuboidal ante meaning enti? Cuboidal cells, many layers. Where do we find the stratified cuboidal? In the salivary, yes, in the salivary ducts and pancreatic duct, right? In the salivary duct, in the pancreatic duct and in the sweat glands, right? Salivary glands kuda larger ducts of salivary glands, sweat glands and pancreatic duct. Okay, sweat glands lo kuda ivi 3 examples. So ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే SPS అలా నిమోనిక్స్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్, రైట్? దీనికి కూడా యూ కెన్ రైట్ BCPOV కదా, సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ B or you can make it BCPOV. You can form another kind of, ikkada meeru UU అని ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకోవచ్చు. సో మేక్ యువర్ ఓన్ నిమోనిక్స్ టు రిమెంబర్ దట్ పర్టిక్యులర్ కేటగిరీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్
ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, రైట్? నా ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐపీఈ క్వశ్చన్స్ ఏం రావచ్చు అంటే, రైట్, 1 minute amma, once we'll go back, okay, let me finish that also. ఒకసారి మనము వెనకకి వెళ్దాము. ఇవి 3 types ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ అయిపోయింది కదా. సో వీఆర్ డన్ విత్ సింపుల్, వీఆర్ డన్ విత్ కాంపౌండ్ అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం. ఇప్పుడే అన్నాను కదా, వాట్ ఈస్ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం? In some areas of our body the epithelial tissue will get modified, అంటే అవి they will do a different kind of function apart from protection, diffusions కాకుండా కొన్ని ఏరియాస్ లో అవి సెక్రీట్ కూడా చేస్తాయి. సో ద ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఆర్ టిష్యూస్ విచ్ ఆర్ సెక్రీటింగ్ సర్టన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం యాజ్ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం. సో అది కూడా తొందరగా క్విక్ గా మనము నేర్చుకుందాం. దాని తర్వాత ఐపీఈకి రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతారు ఈ టాపిక్ నుంచి నేను మీతోని షేర్ చేస్తాను. సో గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం. What is this glandular epithelium? This is a special type of epithelium which secretes certain fluids. Ante em fluids kavochu? It can be sweat, it can be oil, it can be milk, it can be mucus in our body, it can be saliva, etc. ఇవంతా ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఆర్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఇన్ అవర్ బాడీ, వాళ్ళని మనం గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం అంటాం. ఈ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం ఇస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. ఓకే, యూనిసెల్యులార్ అండ్ మల్టీసెల్యులార్. యూనిసెల్యులార్ అంటే ఏంటమ్మా? సింగిల్ సెల్స్. ఇక్కడ సింగిల్ సెల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ certain kind of secretions. One best example is మన బాడీలో ఎస్పెషల్లీ ఇంటెస్టైన్ ఏరియాలో, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, అలా చాలా ఉన్నాయి. Single cells will produce certain secretions. Usually there are one category of cells which are called goblet cells. ఈ goblet cells ఏం చేస్తాయి అంటే they produce mucus. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక సింగిల్ సెల్ is producing certain secretions. So they are unicellular. Multicellular అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇది మీ బుక్ లో కూడా పిక్చర్ ఉందమ్మా. ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ will produce a common secretion like saliva, oil, etc. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి, సెక్రీషన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ లో రిలీజ్ చేస్తాయి. మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ని లూమన్ అంటాము. ఆ లూమన్ నుంచి సెక్రీషన్ బయటికి వస్తుంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ సింగిల్ సెల్ ఆర్ మల్టిపుల్ సెల్స్, glandular epithelium is divided into 2 types. Unicellular ante single cell. The best example under single cell type of glandular epithelium is goblet cells. ikkada idi intestine area lo chustamu. Idi manam salivary gland kuda example teeskochu. Ikkada multicellular epithelial cells, right? Then based on how they produced, ante based on how, not how they produced, how the secretion is released. Again glandular epithelium is divided into 2 types, exocrine and endocrine. మీరు ఇది in various topics ఈ వర్డ్స్ మీరు వింటూ వస్తున్నారు. ఏంటమ్మా? exocrine and endocrine అంటే ఏంటి? exocrine glands అంటే ఏంటి? The secretions are poured out into a duct. అంటే ఏంటి? Let's finish that one also. Glandular epithelium based on their pouring is divided into 2 types. Exocrine and endocrine. Exocrine అంటే ఏంటి? ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి,
These group of cells, they have a duct to carry their secretions. Ante ee particular group of cells produce chese secretion, they are carried by ducts. Ducts ante enti pipes. Such kind of cells are called, or glands are called, exocrine glands. Let me tell you what are glands, amma. Glandular epithelium ante the epithelial cells which are producing secretions. Glands ante enti, the tissue which is producing secretion is glands. Ante ikkada manam glandular epithelium anochu or gland kuda anochu. Mana gland ante enti, producing something kada, a tissue which is producing or secreting something. So ikkada I can call them glands also. So exocrine glands. What are exocrine glands? The glands which have ducts. Ducts ante they have pipes to carry their secretions, right? So this is a duct to carry. What are endocrine glands? They are ductless glands. And నేర్చుకున్నాం కదా, ductless glands అంటే వీటికి pipes లేవు, pipes or tubes లేవు to carry their secretion. The best example of endocrine glands are hormones, right? Hormones, they are produced by the endocrine organs and endocrine glands, but వాటికి tubes, pipes లేవు to carry them. Then who will carry hormones? The blood vessels, or the blood will carry, and the blood will circulate the hormones to their target organ or target tissue kada. So ikkada best example under endocrine glands are hormones, and example under exocrine glands are hormones వదిలేసి తక్కినవన్నీ secretions will come under exocrine, like saliva, oil, milk, mucus, etc. All these examples will come under exocrine, right? So this is based on their pouring, right? ఇంకొక లాస్ట్ కేటగిరీ ఉంది, అది కూడా నేర్చుకుందాము. Exocrine glands, exocrine glands are again divided into three types based on how the secretion is released. Ante, so what are those? Merocrine, apocrine, and holocrine. Now what is the meaning of this? Okay, merocrine ante, suppose if this is the cell, this is the glandular epithelium which is producing certain secretions. E type of exocrine glands em chestayi ante only the secretions are given out. Ante a cell em chestadante only secretions ni it gives off, or a secretions ni a cell nunchi release chesestadi. That type of exocrine glands are called merocrine glands. Now what is apocrine glands? Apocrine glands ante ikkada, if these are the cells, these are columnar kada, and this cell is producing certain secretion, ekkadaithe secretion produce avutado usually on the top of the cell, this entire cell, not entire, I'm sorry, only the top part of the cell, it detaches. అంటే ఈ సెల్ సెక్రీషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆ సెక్రీషన్ తో పాటు a part of the cell detaches. ఎపో అంటే ఏంటమ్మా? ఎపో means always above. So the secretions, along with the secretions, the topmost part of the cell detaches. This is called apocrine. Then what is holocrine? Holocrine అంటే ఇక్కడ the entire cell pitches off. This is the cell which is producing the secretion. ఈ entire cell detaches from the tissue. This is called holocrine. Ante this endocrine glands, depending upon how the secretions come out from the tissue, they are divided into three types, right? So remember, now examples under each of them is merocrine is pancreas, apocrine is mammary glands, holocrine is sebaceous glands, right? Pancreas, మెమరీ గ్లాండ్స్ అండ్ సబేషియస్ గ్లాండ్. మీరు ఈజీగా పిఎంఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్యాంక్రియాస్, దిస్ ఈస్ మెమరీ గ్లాండ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ sebaceous glands. So easy for you to remember PMS.
ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, రైట్? ఇప్పుడు నేను మీతోని వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐపీఈలో ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎగ్జోక్రైన్ అండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, ఇది చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ విఎస్సిక్యూలో. దెన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హోలోక్రైన్ అండ్ ఎపోక్రైన్, హోలోక్రైన్ కి ఎపోక్రైన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ రెండు విఎస్ఎక్యూస్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగినరమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి? ఎగ్జోక్రైన్ అండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, హోలో, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హోలో అండ్ ఎపోక్రైన్ గ్లాండ్, ఇది. దెన్ ఎస్ఎక్యూ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం అంటే ఏంటి? గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం, రైట్? అండ్ దెన్ జంక్షన్స్ టాపిక్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో టీచ్ చేస్తాను, ఎలా అయినా వినండి. జంక్షన్స్, ఎపిథీలియల్ జంక్షన్స్, అండ్ దెన్ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం ఎస్ఏక్యూ నుంచి. ఎల్ఏక్యూ నుంచి కూడా క్లాసిఫై అండ్ డిస్క్రైబ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్స్, అంటే ఎపిథీలియల్ టిష్యూ గురించి కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అది ఎల్ఏక్యూ. సో ఈ ఒక ఎల్ఏక్యూ ఫ్రీక్వెంట్ గా రిపీట్ అయ్యింది, దెన్ ఎస్ఏక్యూస్ అండ్ దెన్ విఎస్ఏక్యూస్, రైట్? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ animal tissue, and also I'm going to talk about junctions, right? Thank you all.